Друзья, привет! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами начинаем важнейший плейлист «Диалоги на английском языке» для уровня Intermediate. И мы в этих диалогах с вами разбираем важнейшую лексику для этих уровней по темам и сразу же грамматику поясняем урок 1. Я думаю, поддержите лайком, репостами. Значит, соответственно, этот плейлист и также для других уровней. Уровень Advanced, продвинутый уровень с нуля и для начинающих. Также мы параллельно ведем все эти плейлисты по грамматике. Значит, мы активно с вами двигаемся вперед. Друзья мои, отличная идея. Также приглашаю вас на мой второй канал, на наш второй канал English Professional, который активно развивается только на английском языке. Значит, здесь полное погружение в языковую среду. Есть отличные плейлисты и видео, которые уже стали хитами, просто хитами, да, действительно, во всем мире. Вот так, спасибо вам огромное за вашу поддержку, все это с вашей помощью, и с вами разбираем. Значит, смотрите, у нас написан диалог, и мы с вами разбираем наиважнейшую лексику и грамматику, все с пояснениями. Это то, что нужно, да, чтобы вы реально это использовали в своей разговорной речи, также знали. Итак, learning English. Изучение английского языка. Learn English – изучать английский, а learning – изучение, существительное. Learning English. Итак, you know, I'm at a loss. You know – отличная разговорная фраза, я очень часто использую носитель языка. You know – ты знаешь, I'm at a loss. Что такое I'm at a loss? Who knows? Кто знает? Я в растерянности. I'm at a loss. Другими словами, I don't know what to do. То есть я не знаю, что делать. I don't know what to do. Я буду писать комментарии, и сразу хочу вам сказать, значит, если вы хотите реально изучать английский язык эффективно, то, возможно, все пояснения должны быть на английском языке. То есть это вы должны также сами уметь это делать. I don't know what to do. I don't know what to do. Да, и смотрите, именно наши плейлисты, это очень удобно. Actually, в действительности, actually, отличная фраза, actually, I don't know exactly how to learn English effectively. В действительности, я не знаю, значит, такое выражение, слово exactly, переводится как точно. Я не знаю точно. Отличная фраза, I don't know exactly. Вот exact – это точный, а exactly – это точно. Вы знаете, что наречия, многие наречия образуются именно путем суффикса ли. Если вы видите ли, то это, скорее всего, наречие. I don't know exactly. Как учить? How to learn. Почему to? Потому что это инфинитив. Как учить, что делать. Если это непрерывная форма глагола в английском языке, отвечает на вопрос «что делать?», то мы ставим to. How to learn English. Как учить English effectively. Эффективно. Effectively. И опять же, видите, effective – это эффективный, а effectively – это эффективно. Это наречие. Effectively. Запомните такое полезное выражение. Learn English effectively. Well. Итак, well – отличное разговорное слово. Очень часто его используют именно носители языка. Well, this problem is familiar to me. Эта проблема familiar. Как переводится familiar? Знакомо. Мы говорим familiar to. Знакомо мне. This problem is familiar to me. In fact, в действительности, in fact, в принципе, как вы уже поняли, что actually и in fact это синонимы. Далее, смотрите, интересно. I have vast experience. У меня есть experience, вы знаете, опыт. А vast experience – это такое выражение, очень полезное. У меня обширный опыт. То есть у меня есть обширный опыт. Vast experience. And I could share it with you. And I could share it with you. Значит, и я мог бы, да, и я мог бы. Could означает мог бы. Такое share. Share – поделиться этим с тобой. And I could share it with you.
and I could share it with you. Я могу поделиться этим с тобой. Значит, друзья мои, все диалоги написаны мною, специально продуманы, чтобы вы максимально, значит, эффективно изучали английскую лексику, лексику английского языка для уровня intermediate, хороший уровень intermediate и выше, и плюс мы отрабатываем грамматические конструкции с пояснениями. Я думаю, вы поддержите данную идею, и мы уверенно двинемся дальше по всем уровням. Действительно, у нас с вами плейлисты с нуля для начинающих, для среднего уровня и для продвинутых по грамматике и по лексике одновременно. Также наши плейлисты по словам. Мы уверенно двигаемся вперед. Итак, друзья мои, повторяем. Learning English – это еще отличная практика аудирования. Значит, ваша задача все без проблем понять. You know, I'm at a loss. Actually, I don't know exactly how to learn English effectively. Well, this problem is familiar to me. In fact, I have vast experience and I could share it with you. Итак, продолжаем. If I really knew how to improve my English greatly and fast, I would feel another way, much more positive. Значит, смотрите, возможно, вы понимаете какие-то слова, фразы, в целом вам идея понятна, но в идеале вы должны понимать, значит, абсолютно все, абсолютно каждую мелочь. Почему используется именно такая конструкция? Итак, смотрите, if I really knew, если бы я реально знал, значит, что это такое? Это называется the second conditional, второе условное наклонение. Смотрите наши плейлисты по грамматике, мы с вами также это разбирали. Значит, здесь это нереальное действие в настоящем времени. Конструкция такая if. Далее используется past simple, время past simple. И во второй части предложения используется would или could. Значит, would, значит, соответственно, бы, а could мог бы. Смотрите. Значит, смотрите. Значит так, если бы я реально знал, if I really knew, видите, время past simple, простое прошедшее время, но я не знаю, как улучшить, how to improve. Значит, improve это улучшить, улучшать. А почему to? Потому что мы с вами говорили улучшить. Неправильная форма глагола на t, поэтому to. If I really knew how to improve my English greatly, улучшить мой английский, отличная фраза. Improve my English greatly, очень сильно, and fast, быстро, I would feel another way. Видите, would переводится как бы. Я бы чувствовал, another way, отличная фраза означает по-другому. I would feel another way. То есть would плюс глагол. Would or could plus verb. Would or could plus verb. Okay? So I would feel another way. Much more positive. Намного более позитивно. More – это более, much more – намного более. Much more positive. Okay? Далее. Do you know what your weak and strong points, да, what your weak and strong points are? Вот это достаточно важная фраза. И нужно понимать здесь лексику и грамматику. Значит, ты знаешь, do you know what? What имеет два значения, что и какой, какие. Есть какие, your, твои. Что такое weak and strong points? Что это вот такие за слова? Очень часто, например, когда какое-то интервью на английском языке, очень часто используется эта лексика. Weak and strong points. Я даже знаю один такой случай, что когда вот задали этот вопрос с использованием этой фразы weak and strong points, человек не ответил, его не взяли на работу. Итак, weak – слабые, and strong – сильные, что такое points? Points – это места. То есть ты знаешь, какие твои what your weak and strong points are. Какие твои сильные и слабые места. Значит, почему именно такой порядок слов? Как это пояснить? Если вы просто, вот если без do you know, просто какие твои слабые места, как мы спросим? Тогда вы просто спросите, как вы спросите тогда? What are your, какие твои weak and strong points?
Какие твои сильные, слабые и сильные стороны, да? What are your weak and strong points? Все понятно? Видите, здесь у нас с вами нет глагола. У нас правило, если нет глагола, то используем форму глагола to be в настоящем времени. What are your weak and strong points? Но здесь у нас с вами косвенный вопрос. Видите, то есть впереди do you know, косвенный вопрос. А если косвенный вопрос, запоминайте правила или освежайте, то у нас с вами вначале идет подлежащее, а подлежащее у нас your weak and strong points. Смотри также наши плейлисты по грамматике, мы с вами синхронно ведем до всех уровней. Your weak and strong points are. И дальше сказуемо. То есть вот это за счет этого косвенного вопроса, за счет do you know. Do you know what your weak and strong points are? Специально эти диалоги насыщены полезной лексикой и грамматикой. Дальше смотрите. What's your learning English background? What's your learning English background? Надо разобраться. А вообще, все понятно, может, кроме background. Background вообще это фон, переводится. Но background, когда ты спрашиваешь, what's your background? Это очень частый вопрос. What's your background? Это означает, то есть, какая твоя история? Какая твоя история? So, what's your story? What's your story? То есть, background или story. What's your story? То есть, story, вы понимаете, что это, соответственно, история. Story и также это история, это опыт, experience. То есть, это все вместе. What's your background? То есть, какая твоя история изучения английского языка? So, what's your story of learning English? What's your story? Yeah? So, what's your story of learning English? Но сейчас говорят, what's your background or what's your learning English background? What's your learning English background? Это такое вот устойчивое выражение, друзья мои, и я рад, что действительно мы с вами выходим на новый уровень вместе и очень интенсивно. Давайте с вами повторим. Итак, so, if I really knew how to improve my English greatly and fast, I would feel another way, much more positive. Do you know what your weak and strong points are? What's your learning English background? So we use the second conditional. If plus past simple, we have it in the first part of the sentence, в первой части предложения, and would or could plus verb in the second part of the sentence. Look, what are your weak and strong points? So background means означает story or experience, okay? Well, to cut a long story short, not this, To cut a long story short, I have tried lots of different methods. Значит, смотрите. Well, итак, to cut a long story short. То есть, дословно, обрезать длинную историю короткой. Это такая фраза, идиома. Потому что, смотрите, наш скоро выходящий курс по английским идиомам. Значит, я думаю, вы поддержите. To cut a long story short означает, говоря коротко, то есть это такая просто фраза, вот это надо знать. Другими словами, можно сказать, как еще по-другому сказать? To say it shortly, или какой еще синоним слова shortly? To say it briefly, или просто можно в одно слово сказать shortly, коротко, или briefly. Также еще можно добавить shortly speaking, то есть коротко говоря, shortly speaking or briefly speaking. I have tried. Я использовал lots of. Много различных методов. Смотрите, здесь время present perfect. Почему именно present perfect? Потому что present perfect это то время, so when there is a connection with the present. So there is, имеется, there is a connection. Есть связь с настоящим. There is a connection with the present. То есть вы не когда-то давно только пробовали, а вы пробовали, и это еще верно до сих пор. То есть вы ничего нового как бы не нашли, это до сих пор верно. I have tried lots of different methods. Lots of это то же самое, что a lot of. То есть вы знаете, что можно сказать lots of или же a lot of. Но просто lots of звучит более неформально, и часто носители языка именно используют так. Далее. To my huge disappointment. Отличная фраза. К моему громадному разочарованию. Disappointment – это разочарование. Huge – громадный. To my huge disappointment,
I feel dissatisfied. Я чувствую себя неудовлетворенным. Dissatisfied. Я чувствую себя неудовлетворенным. Dissatisfied. Так, я чувствую себя неудовлетворенным. I feel dissatisfied. Далее. Значит, соответственно, I feel dissatisfied. Так, и сейчас у нас вот эта фраза I'd like to point out. Okay, good. I'd like to point out. Just a second, одну секундочку. I'd like to point out. Мы просто хотим, чтобы я реально просто хочу с вами это разобрать, а не идти, как говорится, галопом по Европам. То есть мы с вами очень все обстоятельно разбираем каждую мелочь. Поэтому, друзья мои, я думаю, вы как раз не против именно такого формата. Okay, good. Итак, друзья мои, значит, мы с вами находимся здесь. I feel dissatisfied. Я чувствую себя неудовлетворенным. Как еще можно это по-другому сказать? Я полностью не удовлетворен. Можно сказать I'm not satisfied. I'm not satisfied. I'm not satisfied at all. Я полностью не удовлетворен. I'm not satisfied at all. I'm not satisfied at all. Я вовсе не удовлетворен. Или я не полностью удовлетворен. Как вы скажете, я не полностью удовлетворен. I'm not fully satisfied. I'm not fully satisfied. I'm not fully satisfied. Вот это означает. Итак, друзья мои, значит, говорим, so, well, to cut a long story short, I have tried lots of different methods. To my huge disappointment, I feel dissatisfied. Okay, so you can say, yeah, to cut a long story short, or you can also say, to say it shortly, briefly, or shortly speaking, briefly speaking. Yeah, and we use present perfect because there is a connection with the present. Okay, so you see, I feel dissatisfied. You can also say, I'm not satisfied at all, or I'm not fully satisfied. Okay, next. Продолжение. I'd like to point out, да, я хотел бы заметить. Что такое point out? Point out означает say. Point out означает say. То есть то же самое можно сказать I'd like to say. Какие еще альтернативные фразы могли использовать? I'd like to say. Я хотел бы сказать. Я хотел бы заметить. I'd like to mention. I'd like to mention, упомянуть. То же самое that, что. I haven't broken the language barrier. I haven't broken down. Здесь down пропущено. I haven't broken down the language barrier yet. То есть я еще не преодолел языковой барьер. Вот эта фраза, запомните. Преодолевать языковой барьер. Вам очень понадобится это. Еще, чтобы понимать и использовать break down the language barrier. Break down the language barrier, друзья мои. Это преодолевать языковой барьер. Как еще можно по-другому сказать? Вот можно сказать break down the language barrier. Можно сказать еще в одно слово. У нас дальше это будет overcome. Преодолевать. Overcome. Преодолевать это неправильный глагол. Смотрите даже наше видео по неправильным глаголам в наших плейлистах. Overcome, overcame, overcome. So overcome the language barrier. Почему здесь present perfect? Haven't broken. Потому что есть временной указатель yet. Еще нет. Мы с вами говорили, что это указывает на это время. Смотрите наш плейлист «Времена в английском языке». And to be frank. И to be frank – это такая фраза. И откровенно говоря, или to be honest. То же самое, если запоминайте. To be frank или to be honest – это одно и то же. My grammar leaves a lot to be desired. Что это означает? My grammar leaves a lot to be desired. На самом деле это выражение leave a lot to be desired оставляет желать лучшего. Значит, моя грамматика оставляет желать лучшего. То есть, другими словами, если просто это сказать, можно просто I have big problems with my grammar. То есть I have big problems. У меня большие проблемы. I have big problems with my grammar. С моей грамматикой. I have big problems with my grammar. Итак, друзья мои, повторяем. I'd like to point out that I haven't broken down the language barrier yet. And to be frank, my grammar leaves a lot to be desired. I have big problems with my grammar. Point out or say, I'd like to mention that, and we say break down the language barrier
or overcome the language barrier. Next. Please don't give up. Пожалуйста, не... Что такое give up? Это фразовый глагол. Я думаю, вы смотрели наше видео по фразовым глаголам английского языка. Don't give up имеет несколько значений. Значит, give up. Значит, соответственно, я вам рекомендую вообще повторить такую рубрику, как phrasal verbs. Phrasal verbs. Фразовый глагол give up означает бросать. Например, переставали что-то делать. Например, я бросил играть в теннис. I gave up tennis. I gave up tennis. И также это первое значение. Но у нас с вами второе значение. So, не надо... Don't give up, не надо унывать. So, don't get depressed. Don't be depressed. Or don't get depressed. Не надо унывать. Next. So, we'll sort it out. We'll sort it out. Мы это уладим. Sort out – это фразовый глагол. Запомни, это фразовый глагол уладить. Значит, очень частая фраза sort out. Sort out. Я улажу эту проблему, как мы с вами скажем. I'll sort it out. Или I'll sort out this problem. I'll sort out this problem. Я улажу эту проблему. I'll sort out this problem. We'll sort it out, okay? Next. As far as I understand, as far as, придется насколько как, то есть насколько я понимаю, as far as I understand. Там то же самое. Еще фраза, насколько я знаю, as far as I know. Насколько я знаю, as far as I know. You need to overcome the language barrier. Тебе нужно преодолеть языковой барьер. Нужно преодолеть. Мы с вами знаем, что после need используется to плюс глагол. You need to overcome the language barrier. Мы с вами эту фразу разбирали. Помните? Break down the language barrier or overcome the language barrier. Далее, интересно. As well as enlarging my vocabulary. Вот что такое as well as enlarging my vocabulary. И как это объяснить грамматически? Видите, я думаю, вы рады, что у нас такой хороший уровень intermediate. Это уровень intermediate и upper intermediate. Все насыщенно, продумано, все заранее написано. Я думаю, вы поддержите. Спасибо. Итак, as well as. So some people say that I'm crazy. Okay, who knows? All right. So, as well as. Так же как. As well as означает так же как. As well as, запомните, as well as так же как. И дальше, когда идет глагол, он обязательно идет с инговой формой. Запомните, смотрите наши плейлисты по грамматике, я вас туда адресую. Итак, as well as, так же как, что enlarge. Значит, смотрите, large, вы знаете, это большой. Large – большой, а, соответственно, enlarge – это будет увеличить. Enlarge. Значит, увеличить мой словарный запас. Другими словами, расширить его. Расширить это будет как? Wide – широкий, а расширить widen. Обогатить. Как будет обогатить? Вот rich – богатый, а обогатить enrich. Все это можно использовать с vocabulary, словарным запасом. Vocabulary. И так получается enlarge. Значит, увеличить мой словарный запас. Enlarge my vocabulary. Widen my vocabulary. Enrich my vocabulary. То есть так же, как улучшить, увеличить мой словарный запас. Запомните, as well as, так же как, плюс инговая форма, my vocabulary. You also feel the necessity. Ты также чувствуешь необходимость. Necessity – это необходимость. Вы помните семью слова. Значит, какие еще слова вы можете вспомнить? Значит, ну понятно, necessary – это необходимый, да? И unnecessary – это, наоборот, не необходимый, ненужный. Necessary, unnecessary. И necessity – это необходимость. Далее интересная, очень важная фраза. To get rid of mistakes. To get rid of. Что такое to get rid of? Это избавиться. To get rid of mistakes. Избавиться. Другими словами, to stop making mistakes. To stop making mistakes. Прекратить делать ошибки. To stop making mistakes. Почему то? Потому что это инфинитив. Избавиться. Мы с вами договорились. To get rid of mistakes. Окей? Мы с вами повторим и пойдем дальше в режиме интенсива. Please don't give up. We'll sort it out. As far as I understand, you need to overcome the language barrier as well as enlarging my vocabulary.
So yeah, you need to overcome the language barrier as well as enlarging your, yeah, твой словарный запас, your vocabulary. You also feel the necessity to get rid of mistakes. Okay, so please have a look at phrasal verbs. Yeah, and you see I give up tennis. So is the first meaning, первое значение, and you can say get or be depressed. It's the second meaning, второе значение. I'll sort out this problem. Large, enlarge, widen, enrich my vocabulary. Unnecessary and necessary. Good. Next. Дальше интересно. I feel ashamed of my mistakes. Что такое ashamed? Мы с вами знаем слово shame. Помните, what a shame. Какой стыд. What a shame. Shame это стыд. What a shame. What a shame. I ashamed, to be ashamed or to feel ashamed, стыдиться. I feel ashamed of my mistakes. Я стыжусь своих ошибок. Вы нам запомните, что предлог of после ashamed. Мы с вами говорили в нашем плейлисте по грамматике. I feel ashamed of my mistakes. I often feel so awkward. I often feel so awkward. Что такое awkward? Значит, awkward, запомните, это неуклюжий. Неуклюжий. Awkward. То есть я чувствую себя таким неуклюжим. А если наречие, то это awkwardly. Awkwardly наречие. Awkwardly. I often feel so awkward. Я чувствую себя таким неуклюжим. I can't stand it. Что такое I can't stand it? Это нужно запомнить фразу. Мы говорим I can't stand it. Я не могу это выносить. Я ненавижу это. Какой синоним I can't stand it? У нас синоним I can't stand it или I can't bear it. Я ненавижу это, я не могу это выносить. То есть, другими словами, это означает I hate it. I hate it. You're absolutely right. Ты совершенно прав. You are absolutely right. Я стараюсь. I try to avoid doing mistakes, but without success. Значит, я стараюсь избегать. Avoid – это избегать. А дальше правило такое, что используется глагол с свинговой формой. I try to avoid doing mistakes, but without success. Я стараюсь избегать делать ошибки, но without success, без успеха. Но не успешно. Without success. I try to avoid doing mistakes, but without success. Oh, it's a mistake again. Oh, опять ошибка. Oh, it's a mistake again. I should have said making mistakes. Мне следовало сказать. Вы помните, что мы с вами разбирали в нашем плейлисте по грамматике, что should в прошедшем времени, это should плюс have плюс третья форма глагола. В английском языке третья форма глагола называется past participle. So should plus have plus past participle. I should have said. Should have и третья форма say said. Мне следовало сказать making mistakes. То есть это неверно, видите? Это неверно. Можно сказать I tried to avoid making, правильно сказать, mistakes. То есть мне следовало бы сказать. Вот это модальный глагол в прошедшем времени. Значит, повторяем. So, I feel ashamed of my mistakes. I often feel so awkward. I can't stand it. I can't bear it. I hate it. You're absolutely right. I try to avoid doing mistakes, but without success. Oh, it's a mistake again. I should have said making mistakes. Yeah? So what a shame. Awkward, awkwardly, should plus have plus past participle. Next. Друзья мои. There is no need to worry. Нет нужды беспокоиться. Нет нужды беспокоиться. There is no need to worry. Такое выражение. We just need to spot our problems. Нам нужно просто нужно spot, обнаружить наши проблемы. Или we just need to spot, нам нужно просто обнаружить твои проблемы. Или our problems, нам нужно просто обнаружить наши проблемы. We just need to spot our problems. Просто обнаружить наши проблемы, значит, обнаружить ошибку. Такой spot mistakes. Очень часто такая фраза. Обнаружить ошибки. Spot mistakes. And set clear goals. So that you turn your minuses into pluses. И поставить clear goals. Четкие цели. So that.
с тем, чтобы ты, turn your minuses into pluses, с тем, чтобы ты превратил, turn into, это фразовый глагол, turn into, it's a phrasal verb, превратил, чтобы ты превратил, it's a phrasal verb, свои минусы в плюсы, с тем, чтобы, даже видите, используется время present simple, в этом такая грамматика, с тем, чтобы, плюс дальше present simple, с тем, чтобы, so that, плюс present simple мы обычно используем, это так вот к сведению, so that you turn your minuses into pluses, с тем, чтобы ты превратил свои минусы в плюсы, your minuses into pluses, advantages into disadvantages. Ответ. Преимущество. Advantages – это преимущество. Into disadvantages. Преимущество превратил в недостатки. Advantages into disadvantages. Преимущество в недостатки. Look, there is no need to worry. We just need to spot our problems and set clear goals so that you turn your minuses into pluses, advantages into disadvantages. We say spot mistakes. Turn into is a phrasal verb. We say so that plus present simple. Yeah, we usually say so. And absolutely. Absolutely. Absolutely, it means of course, конечно, of course. Это когда согласие. So when we agree. Absolutely, I agree. Другими словами, I agree. Absolutely, of course, I agree. Далее. I'm absolutely convinced. Что такое convinced? Убежден. I'm absolutely convinced. Я совершенно убежден that learning English online, что изучение английского языка онлайн, видите, изучение, learning, изучение английского языка онлайн, that learning English online on the channel English Galaxy. Значит, на канале English Galaxy can be a perfect way out of this situation. Может быть идеальным выходом. Perfect – это идеальный, а вот выход – это way out. Выход из чего-либо, way out of. Это такое выражение, way out of the situation. Может быть идеальным выходом из данной ситуации. Can be a perfect way out of this situation. Сейчас продолжим. Как еще можно было сказать I'm absolutely convinced? Есть еще такая фраза I'm absolutely sure. I'm absolutely sure. Тоже очень полезная фраза. I'm absolutely sure. I'm absolutely sure. Итак, absolutely, of course, I agree. I'm absolutely convinced that learning English online on the channel English Galaxy can be a perfect way out of this situation. Далее, интересно? Смотрите, такая конструкция. A lot is said and too little is done. A lot is said and too little is done. Что это за конструкция? Как это перевести? Значит, это passive voice, страдательный залог, пассивный залог. Видите, то есть многое говорится, то есть кем-то, если действие происходит кем-то, то мы используем passive voice. Значит, если в настоящем времени, если во времени present simple, то вы помните, как это образуется. Соответственно, форма глагола to be, am, is или are, плюс третья форма plus past participle, plus past participle. Видите, a lot означает it, поэтому it is said, много говорится, and too little, слишком мало делается. Too little, too это значит негативный оттенок, too little is done, и слишком мало делается. And too little is done. A lot is said and too little is done. There is too much injustice in this world. Значит, there is, конструкция имеется, there is too much, слишком много, видите, негативный оттенок, too much. Injustice, что такое injustice? Это несправедливость, there is too much injustice in this world, в этом мире, in this world. On the contrary, напротив, on the contrary, напротив, on the contrary. These videos are worth watching. Эти видео стоит посмотреть. Worth watching. Worth watching. Worth doing. Запомните, worth doing. Конструкция worth doing. Эту книгу стоит прочесть. This book, вы скажете, this book is worth reading. Или этот урок стоит посмотреть. This
как вы скажете, this lesson, этот урок, is worth, соответственно, watching. This lesson is worth watching. This lesson is worth. Сейчас мы с вами все сделаем компактнее. This lesson is worth watching. Так, извиняюсь за временное недоступ, но зато мы сами все это проговариваем и отрабатываем. Тоже очень важно, а не галопом по Европам. This lesson is worth watching. I come to this conclusion again and again. Come to the conclusion. Приходить к выводу. Conclusion – это вывод. Come to the conclusion. Приходить к выводу. I come to this conclusion again and again. I won't deny it. Я не буду это отрицать. I won't deny it. Anyway. Между тем, anyway, we need to continue this conversation. Нам нужно продолжить данный разговор. Anyway, we need to continue this conversation. Итак, повторяем. A lot is said and too little is done. There is too much injustice in this world. On the contrary, these videos are worth watching. I come to this conclusion again and again. I won't deny it. Anyway, we need to continue this conversation. So, passive voice, present simple, am, is, are, plus past participle, we say worth doing. Look, this book is worth reading. This lesson is worth watching. Действительно буду рад, если так напишите. This lesson is really worth watching or is worth watching. It's obvious. Это очевидно. It's obvious. Очевидно. Синоним it's clear. It's obvious or clear. It's obvious. The more English speaking and listening practice, the better. Это конструкция. The more the. The more the конструкция. Чем больше, тем. То есть, чем больше практики, разговорной практики и практики аудирования, это speaking and listening practice, the better, тем лучше. То есть, чем больше практики, тем лучше. The more practice, the better. Там, чем больше уроков английского языка, тем лучше. The more English lessons, например, на этом канале, on this channel, the better. Это просто такая конструкция, the more, the better. Тоже запомните. Итак, повторяем. It's obvious, it's clear. The more English speaking and listening practice, the better. The more practice, the better. So, the more English lessons on this channel, the better. Друзья мои, я постарался реально сделать полезное видео для вас, насытить его полезными конструкциями грамматическими для уровня среднего и выше, и также полезной и лексикой. И, чтобы был самый интересный диалог, обязательно смотрите наши плейлисты. Вот действительно мы с вами урок 1, двигаемся дальше, смотрите наши другие плейлисты. И также наш второй канал English Professional, который также набирает мощь с вашей поддержкой. Так что двигаемся дальше. Okay, thank you very much. See you. Bye.